I'll be right back, Marie. I'll just have you, just copy down, there's some extra vocabulary that we'll go through today, so I'll have you write that down and I'll be right back. What's the tie? The tie means size. Okay. And then these are, of course, our eyes, visage, face. So these are kind of how the vocabulary is categorized in the book there. L'apparence générale would be general appearance. Les signes particuliers would be like, glasses or contacts, something like that. Braces. So like, facial accessories, basically. Are lunettes glasses? Glasses, yeah. And the port is the verb to wear.
through each one here, starting with les cheveux. So, starting with les yeux. We did les cheveux yesterday. So les yeux, eyes of course. We'll go through the different colors. You say somebody has brown eyes, right, just like we would, although the color will come behind the word les yeux. So for example, a les yeux noirs. Répétez. A les yeux noirs. Good, so elle a les yeux noirs, or il a les yeux noirs. If you're talking about yourself, you'd use j'ai, a apostrophe ai. Okay, then we also have bleu, Bleu. les yeux bleus, les yeux gris, Gris. les yeux verts, Vert. et les yeux marron. Marron, oui. Tu as quelle couleur pour les yeux? J'ai les yeux bleus. Tu as les yeux bleus. Ah oui, c'est vrai. Okay, bien. Le visage, so general shapes of the face. We have le visage ovale, Ovale. rond, Rond. rectangulaire Rectangulaire. et carré. Carré. La taille, this general size. La taille is also the word that describes clothing size as well. But for general words, we already know these. Grand, petit, and then an average size, we say de taille moyenne. De taille moyenne. Okay, general appearance. We have up the top thin, which is mince. Skinny, maigre. Maigre. Fat or heavy set, I like how they have both terms there. Gros, Gros. and then grosse, Grosse. and then we have athlétique, Athlétique. fort, Fort. forte, Fort. costaud, Costaud. costaude, Costaud. and then weak, faible. Faible. And then les signes particuliers, so having to do with eyes in general. Wearing glasses, porte des lunettes. Porte des lunettes. And then contact lenses, there's two different words. You can either use verre de contact or lentille de contact. Verre de contact, lentille de contact. And then there's a little note at the bottom when you're talking about height. Taille can also mean height as well as size this way, like measurements. So if you're talking about how tall you are, you're using the term mesure. For example, je mesure 1 m 75. So obviously, since they're over in Europe, they use the metric system, right? Not feet and inches like we do. And then for weight, les poids are pounds or weight itself. To say I weigh, je pèse. Je pèse. And then of course they're using kilos here. So je mesure et je pèse. Okay, good. Over on the other side, we have a couple of different hair items here, and then like more signes particuliers. Up at the top, we've got some things to describe on men. Ce monsieur, these guys. The first one here, ce monsieur est chauve. Chauve, bald. Okay. Yeah, chauve means bald. Then we have, this guy has a beard, so you can either say he's bearded, il est barbu, or he has a beard, il a une barbe. Une barbe. I didn't write this down. I didn't. Oh, that's okay. I'll give you a sec to write them down. Do the pronunciations.
so we'll go with the beard. So we could either have a barbu or a une barbe. Okay, and then has a mustache, a une moustache. Has a scar, a une cicatrice. Good. Okay, and then ce garçon, cette fille, this guy, and these girls, or this girl, this guy has a crew cut, a les cheveux en brosse. Good. She has a ponytail, elle a une queue de cheval. Good. He has freckles. Il a des taches de rousseur. And she has a beauty mark. Elle a un grain de beauté. Oui, un grain de beauté. Voilà. Bien. Est-ce que tu as une cicatrice sur le corps? Une cicatrice? Peut-être à cause de la danse ou quelque chose? Oui, mais les autres parties du corps, sur les pieds, ou les jambes, oui, les orteils, on your toes, maybe, perhaps. One of my toes doesn't have a toenail at the moment. Oh, oui, ok. That's like Ça, c'est une blessée, oui, like an injury, oui. Ok, let's see here. Ok, et est-ce que tu as un grain de beauté? Non, pas de grain de beauté. Est-ce que tu as des taches de rousseur? Quelques, some maybe? Pendant l'été, oui, moi aussi, pendant l'été, j'ai beaucoup de taches de rousseur, oui, à cause de la soleil. Bien. Let's see here. Okay, bien. Regardons exercice 1. We've got here, it says 10 ans après, 10 years later. So we have a picture here at the top of some kids in high school. It says 10 years ago, il y a 10 ans. And then down below, maintenant, here's what they all look like now. So what I want for you to do is to pick one person and think about how you would have described them back then, and then also how you would describe them right now. So that means that the 10 years ago you'd be using past tense, you'd be using the imperfect since you're describing what they look like. So she used to be such and such. So here you'll either use était for was, or you'll use avait for like used to have when you're talking about hair or eye color, something like that. And then of course, presently you would use this version of être and then this version of avoir.
there like a certain number of differences I should have? Just a couple, Okay. 2 or 3. Okay. Ok, bien. Ok, donc qui est-ce que tu as choisi? Julie. Julien? Ok, oui. Et comment était Julien il y a 10 ans? Julien était mince et petit. Bon, c'est petit, oui. Et Julien est costard et fort et grand. Oui, oui. Et maintenant, big shoulders. oui, très broad, oui, les épaules très grandes aussi, très grandes épaules, oui. Ok, bien, excellente. Okay, let's see here. I'll talk about their past and you tell me what they're like now. Regarde Jérôme. Voilà. Jérôme était assez mince et il avait les cheveux blonds et aussi les cheveux très longs, oui. Et comment est-ce qu'il est maintenant? Jérôme est Chauve. Just chauve. There's no R in there. Chauve. Et il a une moustache. Il a une moustache. Et it's not fat. Non. It's not small. Il est de taille moyenne. Well, I get that more. Well, yeah, he's kind of average. Il est de taille moyenne. We might also say il est costaud. It's kind of solid there, right? Okay, bien. Et qu'est-ce qu'il porte sur le visage? Il porte des lunettes. Oui, il porte des lunettes. Bien, excellent. Ok. Regarde maintenant Sophie. Elle était petite, elle était mince, elle portait des lunettes, et elle était un peu timide aussi, oui. Et elle avait les cheveux, quoi, c'est de quelle couleur? Un peu, c'était châtain foncé, un peu, châtain foncé. Et comment est-elle maintenant, Sophie? Sophie est grande et elle ne porte pas des lunettes. Oui. Elle est blonde. Elle a les cheveux blonds. Oui. Oui, vraiment. Et elle porte les cheveux dans quel style? Du cheval. Oui, une queue de Ok. cheval. Oui, elle a une queue de cheval. Ok, bien. Regarde maintenant Marc. Oui, Marc était, il y a 10 ans, Marc était sportif, il était, il était fort, athlétique, costaud, il avait les cheveux en brosse. Et comment est-il maintenant? Il a une barbe. Il est gros. Gros. Il est petit. Il porte les lunettes. Oui, c'est bien, c'est bon. Ok, let's see here. Ok, Alice, regarde Alice. Il y a 10 ans, Alice portait des lunettes, elle était petite, elle avait les cheveux roux et we can also say elle était rousse, she was a redhead. Elle avait des taches de rousseur. Et elle avait une queue de cheval aussi. Et comment est Alice maintenant? Alice est petite et blonde. Blonde. Oh, yeah. I'm still trying. Elle a des taches de rousseur.
Elle ne porte pas de lunettes. Oh, how do we say she has curly hair? I forgot to add that in there. Elle a les cheveux bouclés. Oui, elle a les cheveux bouclés, très bouclés. Ok, et who we do? Isabelle. Isabelle était mince. Elle avait les cheveux noirs. Elle avait les cheveux bruns et bouclés et un peu frisés. Et elle avait une queue de cheval. Et comment est Isabelle maintenant? Isabelle est grande. Elle a les cheveux lissés. Lisse. Oh, lisse. Elle apporte des lunettes. Oui, c'est bon. Oui, c'est tout. Ok, excellent. That's really good. Okay, let's see here. Okay, now I want for you to think of one person to describe, and it can be somebody from the school, it can be somebody famous, it can be a family member, anybody. And I want for you to run through the list and make sure that you pick out a feature from each category. So we'll have you write out, let's see, that would be at least about 6 sentences, just to describe one person. Okay, and then I'll come over and check your work when you're finished. Fini? Okay, go ahead and read it first to me, and then I'll come over to your work. Il a les cheveux blonds et courts. Il a les yeux verts. Il a le visage carré. Carré. Il est petit. Il est mince mais fort. Il ne porte pas de lunettes. Il a des taches de rousseur. Excellent. Et c'est qui? C'est ton frère? Ton petit frère, Frankie? Oui. Oui. Ok, bien. Là, c'était une bonne description de lui. Ok. I'll take a look here.
Mm. Good. Okay. Go tell the servants to be quiet. Hey, servants, turn it down a little bit, please. Thank you. Okay. Let's see. Oh, okay. So over on the next page, à la page 38, it mentions, when you're talking about body parts, in French, you know, in English, we always use the possessive. We talk about, you know, my back hurts, I have a scar on my face, etc., I'm brushing my teeth. In French, you don't do that. You will only just use definite articles, which would be le, la, and les. So for example, you know, if we want to say her eyes are blue, in French we want to say she has the blue eyes, basically. So we'd say Catherine a les yeux bleus. What do you have in your hand? In French you would say qu'est-ce que tu as dans la main? Because it's implied that you're talking about their hand, since you're addressing them directly. And then another example, I have a scar on my chin. In French, you would just say, j'ai une cicatrice sur le menton, because again, it's implied you're talking about yourself. Okay, and then it just says, yeah, definite article, le, la, l'apostrophe, and les is generally used with parts of the body. In English, we use the possessives. So let's do exercice 1, we'll just do it out loud together. It says, Monsieur et Madame Dupont sont des touristes français. Complétez la description de Monsieur Dupont et ensuite faites la description de Madame Dupont. So, Monsieur Dupont a quoi qui est frisé? Donc, tu choisis le mot de la boîte là-bas. Les cheveux. Oui, il a les cheveux frisés. Oui, good. Can you read each of the sentences here and try to fill in with the correct body part there? Il porte un chapeau sur le cou. No, la tête. La tête, oui. Le cou is the Mhm. neck. Le cou is the neck, Okay. oui. Mhm. Il a une pipe dans la bouche. La bouche, une pipe. Une pipe en français. What's En foulard is scarf. Okay. Mhm. Il a un foulard autour de le cou. Oui. Il porte son appareil photo sur l'épaule. L'épaule, oui. Il a un magazine à la main. Mhm. Il porte des sandals à les pieds. Oui, à les pieds. Okay, or au pied, we could say, do the contraction there. Okay, good. And how about Madame Dupont? Qu'est-ce qu'elle a? What does she have with her? Elle porte un chapeau sur la tête. Oui. Elle a un livre de la main. Mhm. À la main. À la main. Elle porte des lunettes sur la visage. Oui. Mhm. Elle a les cheveux lisses. Lisse. Okay. Elle porte les chaussures sur les pieds. Oui, les pieds. Excellent. Okay, good. Bon. Okay, on va arrêter là. We'll stop there.